let's talk about everything that's happened over the past week. I've eaten pork barbecue 3 times. I've watched 2 Korean men cry, and not a single Korean woman cry. I've been shown insane hospitality, absolutely everywhere, over the moon. I've seen sunrise, I've seen sunset. I've been given energy drinks in every building I've walked into. I've shot in kitchens, I've shot in factories. I put slippies on my foot. I've been sanitized. I've stayed unsanitized for hours on end, all so that I can show you this. So much has happened to bring these strawberries to Seoul. One day I'll tell you all about it. Yo, how quick did that fog come on? Oh, that's horrible. That's horrible. By the way, who are you? I'm Kevin, and I'm from New Jersey. Do you drive all around Korea trying to find stuff to import? Everywhere in Korea, since Korea is so known for the fermentation process using jang, like kanjang, gochujang, and Korea is very known for high quality fisheries. I just pretty much drive all over Korea. Well, what are some of the cities you've been to find things? Like you get sesame oil from here, you get this from here. Yeah, when it comes to sesame oil, there are tons of sesame oil producers. So at first, it was actually introduced by my partner Youngjae, who lives in Nonsan. I didn't have much expectation until I met the guy and until I tasted that sesame oil. I've never seen such high quality sesame oil ever. Does that get you going? Absolutely. Sesame oil, is it simple? No, 아닙니다. 중요한 공정이 있어요. 모든 것은 하나하나 다 일일이 체크를 하고 그리고 손으로 비벼보고 그러니까 촉각하고 후각하고 다 눈으로 보고 해야지만 만들어지는 기름입니다. 원래는 제가 육군 대위 출신이에요. 아버님이 갑자기 이제 폐암으로 돌아가시면서 이제 어머니 일을 도와주기 위해서 제가 이제 귀촌을 하게 된 거죠. 이 농사를 저희가 50년 농사를 지었거든요. 원료로서 파는 게 아니라 이 원료 가지고 가공해서 어머니를 좀 모시려고 이렇게 준비를 했었고요. 일단 열 관리하는 방법하고 습도 관리하는 방법 그리고 어느 양을 가지고 로스팅을 하는지 잘하는 방앗간 다니면서 배우고 물어보고 해서 제 나름대로의 기법으로 지금 만들고 있습니다. 네. Do you think there's a beauty to what you do? 네. 저희 회사 이름이 You and Me, 그게 영어로 You and Me가 아니라 한자로 기름류의 아름다운 미예요. 그래서 기름을 아름답게 만든다는 뜻이거든요. You're searching for beauty in the oil. 네, 그렇습니다. 저는 죽을 때까지는 짤 것 같아요. 참기름을 짜고 해도 끝이 없는 게 참기름의 맛인데 작은 농촌에서 만든 참기름이지만 제 인생의 2번째 도약을 이 참기름으로 시작을 했기 때문에 저희한테는 마지막 인생이고 삶이죠. 예, 그러니까 너무 소중한 기름이죠. 네. It's really good. It's really about people. And Mr. Ken, I just believed him immediately because he was just generally a very nice person, you know. And then I work with people, I don't work with products. And, you know, from then, the relationship has been 5 years since I started working with him. What's the name of the fresh kimchi? 겉절이. 가장 신선하게 먹을 수 있는 우리의 김치죠. But it was different because your mom made it entirely from things that were local, right? 저희가 아주 가난했을 때 이제 먹을 게 없으면은 항상 이렇게 쉽게 구할 수 있는 식재료였어요. 배추도 그렇고
고추를 이제 직접 농사 지으니까 거기에 이렇게 어머니 손맛, 어머니의 손맛은 평생 잊지 못한죠. 그냥 가족을 위해서 항상 만들어 주시고 했던 김치라. It's okay. 한국 어머니들은 다 힘들게 살아요. 이제 혼자 되신 지 오래돼가지고, 근데 이제 자식들을 위한다고 김치를 여러 가지 이제 또 담아 오셨어요. 항상 자식들을 위해서 가장 먼저 해주는 게 김치예요. 그런 부분에서 어머니가 여기까지 오셔가지고 이렇게 담아주신 게 너무 감사하고 그래가지고, 예. 대박. 한국에서는 내리사랑이라는 표현이 있습니다. 음식을 통해서든 아니면 삶의 방식이든 우리 아이들한테 그대로 전해주고 싶은 마음. 한국 음식이 깊은 맛이 있는 이유가 그런 거예요. 예. 재료의 깊은 맛이 아니라 그 우리의 손맛의 깊은 맛. 저희 와이프도 그 비법을 이제 전수받고 우리 딸한테 또 전수하고 우리 딸도 이제 성인이 돼서 아이가 나면은 전수하고 이 비법이 계속 이어지는 그게 5,000년 역사가 됐어요. 이런 것을 내리사랑이라고 해요. 예. 이렇게. What about strawberries? Strawberries. That's very interesting. You were telling me your wife is Korean and she was eating American strawberries and she was like in a complete depression about it, right? Yeah, is this okay if I say it like that? Yeah, of course. She literally opened the pack, washed it, took a bite of it, and threw out the whole pack. And she said, "This is not a strawberry." It's kind of romantic. Like your wife is having trouble fitting in the U.S., so you ship containers full of strawberries from Korea. I mean, she did say, like, thank God I still have the Korean strawberries with me in my life. That's exactly what she said. You know, because it was tough for her, you know, to get adjusted to a new life in the United States. But that strawberry really helped out. You know, she was just waiting for me, you know, every night with a pack of strawberries that's been coming in from Nonsan. What's your name and what's your occupation? 예, 이름은 정명화. 본업은 주부. 이건 우리 아들 직장, 아르바이트, 딸기, 선별. 그게 직업입니다. 딸기밭에 들어오면은 근심 걱정이 싹 없어져요. 오로지 거기에만 전념을 하기 때문에. 딸기가 겨울에 나기 때문에 굉장히 귀한 품종이에요. 내가 결혼해서 딸기 농사 시작한 건 35년 정도 됐을 거예요. 그 전에는 딸기를 못 먹지요. 왜 그러냐면 딸기 농사 짓는 사람만 그것도 아까워가 그걸 못 먹었어요. 나머지 이제 이렇게 그 비품, 이런 비품 같은 거 이것도 좋은 거지요. 옛날에는 그냥 기형 못생긴 거 그런 거나 먹었는데 그때도 맛있었어요. 왜 그러냐면 그때는 귀할 때니까 먹는 것도 그렇고 모든 것이 여유롭지 못했잖아요. 풍족한 시대가 아니었으니까. 우리 손녀딸이 둘이 있거든요. 걔네들이 아무 탈 없이 무탈하게 학교 다니고 그게 최고 행복이에요. 건강하고. 1순위가 우리 손녀딸들 건강. 그 다음이 딸기. Do your granddaughters like strawberries? 좋아하는데 걔들은 이렇게 큰 것만 먹어요. 이 작은 거 싫대. 큰 것만. 큰 거 한번 잡숴봐요. 감사합니다. Do you think people in New York are going to like these strawberries? 좋아해주면 좋지요. 어때요? 드셔보니까. 맛있어요. 저도 좋아요. 다른 거 해서는 이렇게 행복하지 못해요. 왜냐면은 조금 힘들죠. 뭐 직장 생활을 해도 상사 눈치 보여야지 다 그렇잖아요. 딸기는 눈치는 안 보잖아요. 내 거기 때문에. 내가 하고 싶은 대로. 은퇴는
80살 정도 되면 은퇴할 거예요. 왜냐면은 내가 놀으면 뭐예요? 놀 필요는 없잖아. 그래서 그냥 내가 힘 닿는 데까지는 해주려고 그래요. So I just want to talk about my grandmother who I never met, if that's okay. My mother and I, we just had a chance to travel to California. There was no one on the plane, so we were just talking out loud. And I told her about the Strawberry Project. She said her mother, which is my grandmother who I never met, was born in Nonsan, raised in Nonsan, you know, lived out during the Japanese colonial. And she used to farm strawberries. My mother was also born in Nonsan, which I didn't know. I thought she was born in Seoul. I thought every Koreans were born in Seoul, to be honest, when I was younger. I'm not a spiritual person nor superstitious at all, but in a way, I think this whole thing is like family, you know. I'm back to my family's hometown here with you, Robert Martinez. Would you say that what you do is one of the foundations of Korean cuisine? 네네. 앞으로 계속 이어나가야 할 그런 전통 음식인 것 같아요. 네. 건강한 먹거리를 추구하는 전통 음식. 옛날부터 내려오던 그런 음식. 저희 남편은 논산에서 태어났고 저는 논산으로 시집을 왔죠. 어렸을 때 저희 집에는 이런 항아리들이 다른 집보다 좀 많았던 것 같아요. 예. 그래서 지금도 생각해 보면은 엄마랑 할머니가 막 이렇게 장을 담그던 그런 모습들이 아직까지도 내 머릿속에 그게 이렇게 굉장히 깊게 남아 있어. 그래서 제가 그런 것들을 보고 자라왔기 때문에 이 일을 하기가 쉬웠던 것 같아요. 예. 저는 원경숙이고요. 이 장을 한 지는 지금 한 8년 정도 됐습니다. 된장, 고추장, 간장, 청국장, 낫또랑 이렇게 지금 하고 있어요. And which is your favorite chang? 된장. 5월 달에 콩을 파종해가지고 한 11월 중순 정도에 콩을 수확을 해요. 이제 메주를 써가지고 한 20일 정도 아까 그 기계 있죠. 거기다 말려가지고 그 다음에 이제 2차 발효를 시키는 거예요. 그거를 꺼내서 메주를 다 세척해가지고 이렇게 이제 메주를 항아리에다 넣고 간을 맞춰가지고 그 물을 여기다 부어요. 부은 다음에 50일 정도 이렇게 놔뒀다가 메주를 건져가지고 메주는 으깨서 이제 된장이 되는 거고 그 물은 이제 간장이 되는 거예요. So is this the 100-year-old soy sauce? 예, 100년도 넘었죠, 사실은. 할머니 때부터 계속 가지고 있던 항아리예요. Holy shit. Super intense. 언젠가 한 번은 간장을 뜨는데 내가 이렇게 들여다봤는데 거기에 내 얼굴이 비치는 거예요. 근데 그 비치는 모습에서 진짜 너무 행복했어요. And what are you working on right now? 고추장. 고추장, 된장은 당연히 오래됐지만 그냥 저희는 익숙하고 그냥 모든 음식에 고추장이 들어가는 거니까 거의 다 매일매일 먹고 있는 거죠. 특성상 스트레스를 많이 받으니까 저희가 너무 유독 많이
직장인들 상권이 너무 많다 보니까 너무 바쁘게 살다 보니까 그거를 해소할 게 매운 거를 많이 해소하는 것 같아요. 스트레스를 먹는 거라고 많이 푼다고 하잖아요. 근데 그거를 이제 먹는 거에 더 자극적인 걸로 풀면 기분이 확 좋아지기 때문에 희열을 느낀다고 하는 게 좋은 것 같습니다. 저는 이 스트레스를 사람들에게 풀려고 해주니까 너무나 행복한 것 같아요. 오돌뼈. 저의 이름은 김창훈입니다. 요리는 23부터 시작하였습니다. 총 14년간. 포차가 제일 요리하는 것 중에 제일 쉬워서 시작을 하게 되었고, 닭볶음탕입니다. 저는 매일 먹을 수 있어요, 이거. 제가 이렇게 요리의 길을 간 게 정말 저희 어머니의 영향이 되게 컸다고 생각을 합니다, 진짜. 이건 정말로 어머님의 손맛이지 않을까. 저 손맛이 되게 중요하다고 생각합니다. 똑같이 넣는 거게 똑같은 넣는 건데 제가 어머님이 저희한테 해주는 거랑 제가 제 직원들한테 해주는 거는 맛에 정말 차이가 너무나 난다고 생각을 하거든요. 뭐 아무리 레시피가 있다고 해도 정말 그 완벽한 레시피가 될 수 없다고 생각을 해요. 정말 완전 다 다릅니다. 느낌, 손맛. Okay. What's up, Rod? How are you? What is that? Oh. I was just talking to the chef. There's some Korean word for drinking and eating. Banju. Yes. It's funny because like a lot of people ask me like, I hear Koreans drink all the time. Yeah, it is true, but they kind of use it as like a reset. You have to tell me, what do I do when I want to get drinks or pour drinks? If it's to your elders, one, with your hand, you cover the label and you kind of pour two hands. Both hands cannot really look into the sky. So it's like kind of like a, yeah. Oh. And you cannot pour for yourself. If you're drinking with your elder, you kind of want to look away. So you're kind of in a pickle where, let's say you have two older people sitting next to you. It's like, where do I look? Yeah, I'm just like, where did I go? I haven't been here in 17 years, so I am, in a sense, very cautious not to Right. mess up, not to disrespect anybody. How a person acts, it's usually a reflection on your parents, and they take that very seriously. I was actually born here, and when I was a couple months old, I flew back to the United States right away. You were like fresh kimchi. Right. Basically, I was yeah, weren't I was not aged, kimchi. I was not aged at all. They just, whoop, right away. I hope it's not disrespectful to say this, but in my time in Korea so far, one thing I've learned is like, it feels hard to be Korean. Yeah. There's all these rituals, but it is kind of a proud thing, right? It's hanging on to tradition, hanging on to roots, and no matter where you go, you always come back to these traditions, and some ways you can't escape it, but it's a positive and a negative in a way. Korea, until the 1970s, we weren't financially sound. Because there were no materialistic things to pass down, it's recipes that was been passed down for hundreds and hundreds of years. And every bite, you just feel that soul that they poured into that dish. I finally can say, the person and the food, I could see the connection. And this feeling and this lesson, it's forever. Me being able to share my roots and heritage with you this past week, I mean, sorry, I know I'm supposed to talk, but there's no words to describe it, what I'm feeling. Yeah, Love you, man. love you too, Ralph. I was kind of rebellious. My parents, always told me like, oh, don't go to Korea, don't go to Korea. But so I actually booked a one-way ticket without telling them. And after 6 months, I had to join the military for 2 years. I guess I learned a lot more in the coming 10 years than what I learned in the Army. And food was a huge part of it. A lot of these people that you work with, you call them legends. Why? Because they do things with their vision and passion that makes people happy, and they do it for such a long time, and they just never give up for the people that they care for. That's what really makes them legends. So nervous. I don't remember what I said. I don't know much about Korea. Not Korean. But we just try to keep interviewing people and asking them about themselves.
By the way, I call you the master, but what's your real name? 김명준입니다. MJ. And I think that gives you a good idea of what people value here and how people are here and how this culture is and how deep it goes. And if it doesn't, then I didn't do my job, basically. Me eating this pavlova, I'm just gonna tell you it's good. I know it's gonna be good. I've seen the man make it. I've brought him these strawberries. I've seen them be grown. I've tasted them. I know this is good. You know this is good. You see it. That's my job, is to confirm for you that it's good. That's my job as a presenter. But my job as a filmmaker is to show you what people here value. Kevin, Eduardo, Sung, Kevin, Nicolo, Master, thank you guys for all your hard work. My name is Rob Martinez. Follow me for more stories about people and food. Mmm.